Hari Jaya Radha Madhava Vijana Vallabha Girivaradari Yasodanandana Brajachandranjana Yasodan Tamunatira Vanachari Jamunatira Radha Madhava Kunjabi Recording in progress. Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya śrīmad-bhāgavate Purāṇa, śrīmad-bhāgavate Bhaktivinoda Swami Prabhupada ki jai, Namaskar hṛdy ki jai. Ram Sagaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shyama Pundarada Kunda Giri Govardhan ki jai. Vrindavan ki jai, Navadupna ki jai, Gang Shrimano Tulsi Bhakti Devi ki jai. Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Go Premanandi. All glories to seven devotees. All glories to seven devotees. All glories to seven devotees. All glories to Sri Guru and Sri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Śrīmate Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Vasacharya Charane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Śrīmad-bhāgavatam 1, chapter 1, verse 2. Dharma projjhita-kaitavo paramo nirmatsarāṇāṁ satāṁ. Vedyaṁ vāstavam atra vastu śivadaṁ tāpa-trayonmūlanam. śrīmad-bhāgavate mahā-muni-kṛte kim va parair īśvaraḥ. Sadyo hṛdy avarudhyate atra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat-kṣaṇāt.
Dharma, religiosity, projjhita, completely rejected. Kaitava, covered by fruit of intention. Atra, herein, Parama, highest. Nirmatsarāṇāṁ, of the 100% pure in heart. Satāṁ, devotees. Vedyaṁ, understandable. Vastavam, factual. Atra, herein, vastu, substance. śivadaṁ, well-being. Tāpa-traya, threefold miseries.
Tāpa-trayonmūlanam, causing uprooting of śrīmad. Beautiful. Bhagavate, Bhagavata Purāṇa, mahā-muni, and the great sage Vāsadeva-kṛte, having compiled kim, what is va, the need, parair, others, īśvaraḥ, Supreme Lord, sadyo, at once, hṛdy, within the heart, avarudhyate, become compact, atra, herein, kṛtibhiḥ, by the pious men, śuśrūṣubhis, by culture, tat-kṣaṇāt, without delay. Translation: completely rejecting all religious activities which are materially motivated, this Bhāgavata Purāṇa propounds the highest truth which is understandable by those devotees who are fully pure in heart. The highest truth is reality distinguished from illusion for the welfare of all. Such truth uproots the threefold miseries. This beautiful Bhagavatam, compiled by the great sage Vāsadeva in his maturity, is sufficient in itself for God realization. What is the need of any other scripture? As soon as one attentively and submissively hears the message of Bhagavatam, by this culture of knowledge, the Supreme Lord is established within his heart. Purport: religion includes four primary subjects, namely pious activities, economic development, satisfaction of the senses, and finally liberation from material bondage. Irreligious life is a barbarous condition. Indeed, human life begins when religion begins. Eating, sleeping, fearing, and mating are the four principles of animal life. These are common both to animals and to human beings. But religion is the extra function of the human being. Without religion, human life is no better than animal life. Therefore, in human societies, there is some form of religion which aims at self-realization and which makes reference to man's eternal relationship with God. In the lower stages of human civilization, there's always competition to lord it over the material nature, or in other words, there is a continuous rivalry to satisfy the senses. Driven by such consciousness, man turns to religion. He thus performs pious activities or religious functions in order to gain something material. But if such material gains are obtainable in other ways, then so-called religion is neglected. This is a situation in modern civilization. Man is thriving economically, so at present he is not very interested in religion. Churches, mosques, or temples are now practically vacant. Men are more interested in factories, shops, and cinemas than in religious places, which are erected by their forefathers. This practically proves that religion is performed for some economic gains. Economic gains are needed for sense gratification. Often when one is baffled in pursuit of sense gratification, he takes to salvation and tries to become one with the Supreme Lord. Consequently, all these states are simply different types of sense gratification. In the Vedas, the above-mentioned four activities are prescribed in a regulated way so that there will not be any undue competition for sense gratification. But śrīmad-bhāgavate is transcendental to all these sense gratificatory activities. It is purely transcendental literature which can be understood only by the pure devotees of the Lord who are transcendental to competitive sense gratification. In the material world, there is keen competition between animal and animal, man and man, community and community, nation and nation. But the devotees of the Lord rise above such competitions. They do not compete with the materialists because they are on the path back to Godhead, where life is eternal and blissful. Such transcendentalists are non-envious and pure in heart. In the material world, everyone is envious of everyone else, and therefore there is competition. But the transcendental devotees of the Lord are not only free from material envy, but are well-wishers to everyone, and they strive to establish a competitionless
society with God in the center. The contemporary socialist conception of a competitionless society is artificial because in a socialist state there is competition for the post of dictator. And from the point of view of the Vedas, or from the point of view of common human activities, sense gratification is the basis of material life. There are three paths mentioned in the Vedas. One involves fruitive activities to gain promotion to better planets, another involves worshiping different demigods for promotion to the planets of the demigods, another involves realizing absolute truth and its impersonal feature and becoming one with him. The impersonal aspect of the absolute truth is not the highest. Above the impersonal feature is the Parama, a feature, and above this is the personal feature of the absolute truth, or Bhagavan. Śrīmad-Bhāgavatam gives information about the absolute truth in its personal feature. It is higher than impersonal literatures and higher than the Jnana Kanda of the Vedas. It is even higher than the Karma Kanda and even higher than the Upasana Kanda division because it recommends worship of the Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna. In the Karma Kanda, there is competition to reach heavenly planets for better sense gratification, a similar competition to the Gyan Kanda and Upasana Kanda. The Śrīmad-Bhāgavatam is superior to all these because it aims at the Supreme Truth, which is the substance or the root of all categories. From Śrīmad-Bhāgavatam, one can come to know the substance as well as the categories. The substance is the absolute truth, the Supreme Lord, and all emanations are relative forms of energy. Nothing is apart from the substance, and at the same time, the energies are different from the substance. This conception is not contradictory. Śrīmad-Bhāgavatam explicitly promulgates this simultaneously one and different philosophy of the Vedanta Sutra, which begins with Janmadhyasya Sutra. This knowledge of the energy of the Lord as simultaneously one with and different from the Lord is an answer to the mental speculator's attempt to establish the energy as the absolute. When this knowledge is factually understood, one sees the conceptions of monism and dualism to be imperfect. The development of this transcendental consciousness, grounded in the conception of simultaneously one and different, leads one immediately to the stage of freedom from the threefold miseries. The threefold miseries are: one, those miseries which arise from the mind and body; two, those miseries inflicted by other living beings; and three, those miseries arising from natural catastrophes over which one has no control. Śrīmad-Bhāgavatam begins with the surrender of the devotee unto the absolute person. The devotee is fully aware that he is one with the absolute and at the same time is in the eternal position of servant to the absolute. In the material conception, one falsely thinks himself the Lord of all he surveys, and therefore he is always troubled by the threefold miseries of life. But as soon as one comes to know his real position as transcendental servant, he at once becomes free from all miseries. As long as the living entity is trying to master material nature, there is no possibility of his becoming servant of the Supreme. Service to the Lord is rendered in pure consciousness of one's spiritual identity. By service, one is immediately freed from material encumbrances. Over and above, the Śrīmad-Bhāgavatam is a personal commentation on the Vedanta Sutra by Srila Vyasadeva. It was written in the maturity of his spiritual life through the mercy of Narada. Srila Vyasadeva is the authorized incarnation of Narayan, personality of Godhead. Therefore, there's no question as to his authority. He is the author of all other Vedic literatures, yet he recommends the study of Śrīmad-Bhāgavatam above all others. In other Puranas, there are different methods set forth by which one can worship the demigods, but in Bhagavatam, only the Supreme Lord is mentioned. The Supreme Lord is the total body, and demigods are different parts of that body. Consequently, by worshiping the Supreme Lord, one does not need to worship the demigods. The Supreme Lord becomes fixed in the heart of the devotee immediately. Lord Chaitanya Mahaprabhu has recommended Śrīmad-Bhāgavatam as the spotless Purāṇa and distinguishes from all other Puranas. The proper method of receiving this transcendental message is to hear it submissively. A challenging attitude cannot help one realize this transcendental message. One particular word is used herein for proper guidance.
This word is śuśrūṣu. One must be anxious to hear this transcendental message. The desire to sincerely hear is the first qualification. Less fortunate persons are not at all interested in hearing śrīmad-bhāgavatam. The process is simple, but the application is difficult. Unfortunate people find enough time to hear idle social and political conversations, but when invited to attend a meeting of devotees to hear śrīmad-bhāgavatam, they suddenly become reluctant. Sometimes professional readers of Bhagavatam immediately plunge into the confidential topics of the pastimes of the Supreme Lord, which they seemingly interpret as sex literature. Śrīmad-bhāgavatam is meant to be heard from the beginning. Those who are fit to assimilate this work are mentioned in this sloka. One becomes qualified to hear śrīmad-bhāgavatam after many pious deeds. The intelligent person, with thoughtful discretion, can be assured by the great sage Vāsadeva that he can realize the Supreme Personality directly by hearing śrīmad-bhāgavatam. Without undergoing the different stages of realization set forth in the Vedas, one can be lifted immediately to the position of Paramahamsa simply by agreeing to receive this message. So the first verse was a explanation of the topic of this book, which was ultimately Krishna. முதல் பதமானது இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் எதை பற்றி விளக்குகிறது என்று குறிப்பிட்டது. அதாவது பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி விளக்குகிறது. But of course, Supreme Lord has many forms. The ultimate form is Krishna. பரமபுருஷ பகவானுக்கு பல வடிவங்கள் உள்ளது. இறுதியான வடிவம் பகவான் கிருஷ்ணரின் வடிவம். And in that verse, he was dressed as Param, Satyam, and Brahman. பரம் சத்தியம் பிரம்மன் போன்ற வார்த்தைகளை அந்த பதத்தில் பயன்படுத்தியுள்ளார்கள். So this is a glorification of the book itself. இது அந்த பாகவத புத்தகத்தையே மகிமைப்படுத்துகிறது. So the first statement here is, in this work, dharma, which rejects completely everything cheating, is present. இந்த முதல் வரியிலேயே அனைத்தையும் போலி என்று அனைத்து விதமான தவறான தர்மங்களையும் நிராகரிக்கப்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம். So what would be a cheating dharma? ஏமாற்றும் தர்மம் என்றால் என்ன? So all other dharmas except that which is presented in śrīmad-bhāgavatam are cheating dharmas. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தர்மத்தை தவிர மற்ற அனைத்து தர்மங்களும் ஏமாற்றும் தர்மங்களாகும். So sometimes people may criticize why, karma yoga and jnana yoga, which are mentioned in the Vedas, are criticized. சில சமயங்களில் வேதங்களில் இருக்கும் கர்ம யோகம், ஞான யோகம் போன்றவற்றை மக்கள் குறை கூறுகிறார்கள். So the answer is that Bhagavatam itself is criticizing them. இதற்கான பதில் பாகவதமே அவற்றை குறை கூறுகிறது. So the word Kaitava, of course, means cheating. கைத்தவா என்றால் ஏமாற்றுவது. So the Bhagavatam rejects all of that. பாகவதம் அந்த அனைத்தையும் நிராகரிக்கிறது. So which dharma remains? எந்த தர்மம் மீதம் இருக்கிறது? So it mentions here, this is the supreme dharma. இங்கே குறிப்பிட்டுள்ளபடி அது மிக உயர்ந்த தர்மம். And who's qualified? Those who are nirmatsarāṇāṁ. இதற்கு யார் தகுதியானவர்கள்? நிர்மத்சாரா என்ற வகை சேர்ந்த மக்கள். So this Bhagavatam presents the supreme dharma, and those who are devotees without any envy, they are the persons qualified to understand it. பாகவதம் மிக உயர்ந்த தர்மத்தை நமக்கு வழங்குகிறது. யாரெல்லாம் பகவானின் பக்தர்களாக பொறாமை இல்லாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்கள்தான் இதை புரிந்து கொள்வதற்கு தகுதியான நபர்கள். Often the scriptures will mention, of course, the subject matter, and then they'll also mention who is qualified for the subject. பொதுவாக சாஸ்திரங்களில் அங்கே பிரதானமாக விளக்கப்படும் கருத்து மற்றும் அந்த கருத்தை கேட்க யாருக்கெல்லாம் தகுதி இருக்கும் என்பதை பற்றியும் விளக்கியுள்ளார்கள். So that is mentioned in this first verse, in the last words.
இதுதான் முதல் பதத்திலும் கடைசி பதத்திலும் நமக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. So they are the persons who are sat, usually referring to devotees. இது சத்துவகுணத்தில், அதாவது வழக்கமாக பக்தர்களை குறிக்கிறார்கள். But they are further described by saying nirmatsarāṇāṁ. ஆனால் அவர்கள் இன்னும் அதிகமாக நிர்மத்சரா என்று வர்ணிக்கப்படுகிறார்கள். So matsara usually is translated as envious. மத்சரா என்றால் பொறாமை குணம் உடையவர்கள். So why this particular word is used? ஏன் இந்த குறிப்பிட்ட வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது? So the person with envy is a person in the material world. உள்ளிருக்கும் நபர் என்று இங்கே குறிப்பிடப்படுவது பௌதிக உலகத்திற்குள் இருக்கும் நபர். So in his purport, Srila Prabhupada is mentioning about competition. அவருடைய விளக்க உரையில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த போட்டியை பற்றி குறிப்பிடுகிறார். So everyone, and not only humans, but even animals and plants are competing all the time. மனிதர்கள் மட்டுமல்ல, இந்த போட்டியானது மிருகங்கள் மற்றும் தாவரங்களுக்கு இடையிலும் கூட நிகழ்கிறது. They are competing for survival and enjoyment. அவர்கள் வாழ்வதற்காகவும் அனுபவிப்பதற்காகவும் போட்டி போடுகிறார்கள். And thus, in this competition, they will have to take from others. எனவே இந்த போட்டியில் அவர்கள் மற்றவர்களுடையதையும் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். So this is the nature of the material world. There is inbuilt envy. இதுதான் பௌதிக உலகத்தின் இயல்பு. இங்கே பொறாமையானது அனைவரிடத்திலும் இருக்கிறது. Every jiva wants his own enjoyment. ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறது. So the devotee of the Lord here is completely devoid of such competition and envy. பகவானின் பக்தர் இது போன்ற பொறாமை மற்றும் போட்டியிலிருந்து முற்றிலுமாக விலகி இருக்கிறார். So one may also say, well, those who go for moksha, they have discarded their material identity and their material desire for enjoyment. ஒருவர் கூறலாம், மோட்சம் அடைய விருப்பப்படும் நபர்கள் தங்களுடைய பௌதிகமான அடையாளங்கள், பௌதிகமான அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசைகளை கைவிட்டு விடுகிறார்களே என்று. But then Prabhupada points out that they want to merge in the Lord, so they are also envious of the Lord. ஆனால் பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், அது போன்ற நபர்கள் பகவானில் ஐக்கியமாக விரும்புகிறார்கள், எனவே அவர்கள் பகவான் மேல் பொறாமைப்படுகிறார்கள் என்று. So the truly non-envious person is one who has no material attachment, doesn't want any material things, but at the same time is completely dedicated to giving all enjoyment to the Supreme Lord. That is the non-envious person. யார் பொறாமையற்ற நபர் என்றால், பௌதிகமாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை துளி கூட இல்லாமல் அனைத்தையும் பரமபுருஷ பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்தும் நபரே உண்மையில் பொறாமையற்ற நபர் ஆவார். So such persons are qualified for a certain type of activity. அது போன்ற நபர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட செயலை செய்வதற்கு தகுதியுடையவர்கள். And that is called their dharma. அதுதான் அவர்களின் தர்மம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. But that word, like we say, we use dharma for karma, the activity. ஆனால் தர்மம் என்ற வார்த்தை கர்மம் அல்லது செயல்பாட்டிற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. But as Prabhupada has pointed out in Bhagavad Gita, the word dharma also refers to some natural or inherent quality. ஆனால் பிரபுபாதர் பகவத்கீதையில் குறிப்பிடுகிறார், இந்த தர்மம் என்ற வார்த்தை ஒருவரின் உள்ளார்ந்த பண்புகள் மற்றும் இயல்புகளை பற்றியும் குறிக்கும் என்று. So we have qualities in the material world which people think are natural. பௌதிக உலகத்தில் பண்புகள் உள்ளது, மக்கள் அதை இயல்பானது, இயற்கையானது என்று கருதுகிறார்கள். So we describe people that they have certain natures, which is nature means their natural quality. மக்களுக்கு சில இயல்பான குணங்கள் இருக்கிறது, அதுதான் அவர்களின் சுபாவம் அல்லது இயல்பு என்று நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். So we have individual natures, everybody is different,
And throughout life they maintain those qualities, so that's their material nature. தனிப்பட்ட நபர்களுக்கு ஒவ்வொரு சுபாவம் இருக்கிறது, அது ஒவ்வொருவருக்கும் மாறுபடுகிறது. அவர்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் அவர்கள் அந்த சுபாவத்தை கடைபிடிக்கிறார்கள். And then we can also think of the general dharma or the general qualities of human beings as opposed to dogs, cats or whatever. அதேபோல் மனிதர்கள் குறித்தான பொதுவான தர்மம், பொதுவான குணங்கள், அதை பற்றியும் நாம் பார்க்கலாம். எப்படி பூனைகள் நாய்களுக்கு பொதுவான குணங்கள் இருக்குமோ அதே போல் மனிதர்களுக்கும் பொதுவான குணங்கள் உள்ளது. Of course, for all animals, at least we can say eating, sleeping, mating, defending. That's dharma. அனைத்து மிருகங்களும் உண்பது, உறங்குவது, உடலுறவு கொள்வது, தற்பாதுகாத்துக் கொள்வது, இதைத்தான் தர்மமாக செய்கிறது. So that continues in human being. இது மனிதர்களிலும் தொடர்ந்து நிகழ்கிறது. But then we go to a higher dharma, artha, dharma, kama, moksha. That's higher dharma for civilized people. ஆனால் நாகரிகம் அடைந்த மனிதர்கள் இன்னும் அதிகமான தர்மத்தை கடைபிடிக்க விரும்புகிறார்கள். தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோட்சம் போன்ற இலக்குகளை அடைய முயற்சிக்கிறார்கள். But all of these are all connected with the body. ஆனால் இவை அனைத்தும் ஒருவரின் உடலோடு தொடர்புடையது. So all these natures or dharmas are actually not the real nature because they're natures of the body, not the soul. எனவே இந்த இயல்பு மற்றும் சுபாவம் அனைத்தும் உண்மையான இயல்பு அல்ல, ஏனென்றால் அது உடலோடு தொடர்புடையது, ஆத்மாவோடு தொடர்புடையது அல்ல. So what is the real nature of the atma or the jiva? ஒரு ஜீவன் அல்லது ஆத்மாவின் உண்மையான இயல்பு என்ன? So we can speculate about that, but that is no use. We have to go to scripture. இதை நாம் யூகம் செய்யலாம், ஆனால் அதில் பயனில்லை. எனவே நாம் சாஸ்திரங்களை அணுக வேண்டும். So the real dharma of the jiva is that prayojana, which is prema. ஒரு ஜீவாத்மாவின் உண்மையான தர்மம் தான் பிரயோஜனம், அது பிரேமையாகும். So this is the nitya dharma of the jiva. இதுதான் ஜீவாத்மாவின் நித்திய தர்மமாகும். This is the eternal, real dharma by which the jiva has eternal happiness. இதுதான் ஜீவாத்மாவின் நித்தியமான உண்மையான தர்மமாகும். இதன் மூலமாகத்தான் ஜீவாத்மாவிற்கு நித்தியமான மகிழ்ச்சி கிடைக்கிறது. So this is the real dharma, and it's therefore called the parama dharma. இதுதான் உண்மையான தர்மம், எனவே இது பரம தர்மம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. And to practice this we reject all the others. இதை பயிற்சி செய்வதற்காக நாம் மற்ற தர்மங்களை நிராகரிக்கிறோம். So they are called cheating because they do not give prema. அந்த தர்மங்கள் போலி தர்மம் அல்லது ஏமாற்றும் தர்மம் என்று அழைக்கப்படுகிறது, ஏனென்றால் அந்த தர்மங்கள் நமக்கு பிரேமையை வழங்குவதில்லை. Karma gives artha, dharma, kama. கர்மமானது அர்த்த, தர்ம மற்றும் காமத்தை நமக்கு வழங்குகிறது. Jnana gives moksha. ஞான மார்க்கம் நமக்கு மோட்சத்தை தருகிறது. But none of them give prema. ஆனால் இதில் எந்த மார்க்கமும் பிரேமையை நமக்கு வழங்குவதில்லை. So in that sense they are cheating. அவ்விதத்தில் அந்த தர்மங்கள் ஏமாற்றும் தர்மங்கள். They're also called cheating because in the scriptures of karma or jnana they say this is the highest thing. சாஸ்திரங்களில் கர்மம் மற்றும் ஞான மார்க்கங்கள் தான் உயர்ந்தது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இவ்விதத்திலும் அவை ஏமாற்றும் தர்மங்களாக கருதப்படுகிறது. It's like going to a college and you go to the college and they promise we'll give you medical degree. After medical degree you can practice medicine, be a doctor. உதாரணத்திற்கு நீங்கள் கல்லூரிக்கு செல்லலாம், மருத்துவ பட்டம் பெறலாம். மருத்துவ பட்டம் பெற்ற பிறகு நீங்கள் மருத்துவராக பயிற்சி செய்யலாம். So you pay money, you study for 5 years, 6 years or whatever and you get your degree. நீங்கள் பணம் செலுத்தி 5 வருடங்கள் படித்தால் உங்களுக்கு அந்த பட்டம் கிடைக்கும். And then you show your degree, say I'm a doctor, and government says no, that's bogus university, worth nothing. அதன் பிறகு உங்கள் பட்டத்தை நீங்கள் காட்டி நான் ஒரு மருத்துவர் என்று கூறும் பொழுது யாரேனும் ஒருவர் அது போலியான பல்கலைக்கழகம், உங்களுடைய பட்டம் செல்லாது என்று கூறினால் எப்படி இருக்கும்? So we say that college is cheating.
அந்த பல்கலைக்கழகம் அல்லது கல்லூரி ஏமாற்றுகிறது என்று நாம் கூறலாம். So these processes promise you get eternal life, etc., eternal bliss, but cheating, you don't get that. இங்கே நித்தியமான மகிழ்ச்சி, நித்தியமான வாழ்க்கை கிடைக்கும் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆனால் அந்த வழிகளில் அது நமக்கு கிடைக்காது. So that highest dharma, of course, is difficult to find, but it is presented in Bhagavatam. அந்த உயர்ந்த தர்மத்தை கண்டறிவது மிக மிக கடினம். ஆனால் பாகவதம் அதை நமக்கு வழங்குகிறது. We may say, well, it's there in the Vedas, it's there in Vedanta Sutra, it's there in Vishnu Purāṇa, etc. also. ஒருவர் கூறலாம், இதே தர்மமானது வேதங்கள், வேதாந்த சூத்திரம் மற்றும் விஷ்ணு புராணத்திலும் தரப்பட்டுள்ளது என்று. So that is true, it is available. அது உண்மைதான், அங்கும் அது இருக்கிறது. But this is actually even higher than that. ஆனால் இது அதை அனைத்தையும் காட்டிலும் மிகவும் உயர்ந்தது. So that we say is Paro dharma, but this is Parama dharma. எனவே தான் பரோ தர்மா என்று குறிப்பிடும் பொழுது இதை நாம் பரம தர்மம் என்று அழைக்கிறோம். Why? Because it is for Krishna, prema for Krishna. ஏனென்றால் இந்த பிரேமையானது கிருஷ்ணருக்கு குறித்தான பிரேமையாகும். So Bhagavatam presents everything, but it also presents prema, it also presents prema for Krishna. பாகவதம் அனைத்தையும் நமக்கு வழங்குகிறது, அதே சமயத்தில் அது பிரேமையையும் பற்றி வழங்குகிறது, அதோடு கிருஷ்ணரின் மேல் எப்படி பிரேமை கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றியும் நமக்கு கூறுகிறது. And that is what makes Bhagavatam very special. இதுதான் பாகவதத்தை விசேஷமான இடத்தில் வைக்கிறது. So actually this is the actual highest truth. இதுதான் நிதர்சன உயர்ந்த உண்மை என்று நாம் கூறுகிறோம். So it is the highest substance or vastu. இதுதான் மிக உயர்ந்த பொருள் அல்லது வஸ்து. So vastu we may translate as absolute truth. வஸ்து என்றால் பூரண உண்மை என்ற அர்த்தம். So we may say, well, why we use such abstract words? ஏன் இது போன்ற புரியாத வார்த்தைகளை நாம் பயன்படுத்துகிறோம் என்று நாம் கேட்கலாம். So only to express that this, let's say theologically or philosophically, that it's the highest truth. இது மிக உயர்ந்த உண்மை என்று தத்துவம் சார்ந்த கோட்பாடுகள் மூலமாக விளக்குவதற்காகத்தான் நாம் பயன்படுத்துகிறோம். So this is the highest truth. That is Krishna. இதுதான் மிக 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 உயர்ந்த உண்மை, அது பகவான் கிருஷ்ணர். And it is, even though it is highest, it's also possible to realize. இது மிக உயர்ந்த உண்மையாக இருந்தாலும் அதை நம்மால் உணர முடியும். But we have to focus on that also. ஆனால் அதில் நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். So we can know about Krishna through Bhagavatam. பாகவத்தின் மூலமாக நம்மால் கிருஷ்ணரை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியும். And therefore says vedyaṁ vastu. எனவே தான் வேத்யம் வஸ்து என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And it is vastu from the actual highest truth. இது மிக மிக நிதர்சன உயர்ந்த உண்மையை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. As opposed to claims that Svargaloka is the ultimate or impersonal Brahman is ultimate. சிலர் கூறுவார்கள் ஸ்வர்கலோகம் தான் உயர்ந்த கதி அல்லது அரு பிரம்மனில் ஐக்கியமாக தான் உயர்ந்த கதி என்று. They will also claim, oh, this is most auspicious, śivadaṁ. You go to Svargaloka, then everything is fine. அவர்கள் சொர்க்கலோகம் தான் உயர்ந்த கதி, அங்கே அனைத்தும் சிறப்பாக நடக்கும் என்றும் கூறுவார்கள். Or you get impersonal Brahman realization. Yes, we uproot the threefold miseries. அதேபோல் அரு பிரம்மனில் ஐக்கியமானால் இந்த முக்குணங்களினால் ஏற்படும் துன்பங்களிலிருந்து விடுபடுவோம், எனவே அதுவே உயர்ந்தது என்றும் சிலர் கூறுவார்கள். So yes, prema does the same. பிரேமை நமக்கு அதைத்தான் வழங்குகிறது. But of course it is much quicker. ஆனால் அந்த பலன்களை விரைவாக நமக்கு வழங்குகிறது. As said in the last thing, tat-kṣaṇāt, immediately Krishna enters the heart. கடைசி வரியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல் உடனடியாக கிருஷ்ணர் அந்த நபரின் மனதில் நுழைகிறார். So of course actually karma kanda, karma yoga does not uproot the threefold miseries.
கர்ம காண்டம் மற்றும் கர்ம யோகமானது இந்த மூவகையான துன்பங்களை அங்கீகரிப்பதில்லை. And of course, Jnana Yoga, if you get liberation, yes, you can uproot the threefold miseries. ஞான யோகத்தின் மூலமாக முக்தி அடைந்தால் நாம் அந்த முக்குணங்களின் துன்பங்களில் இருந்து விடுபடலாம். But we cannot say it is śivadaṁ. It is not most auspicious. ஆனால் அதை நாம் சிவதாம் என்று அழைக்க முடியாது. அது மிக மிக உன்னதமான இடம், மங்களகரமான சூழ்நிலை அல்ல. Whatever bliss is there is bliss by negation only. ஏனென்றால் அங்கு நமக்கு கிடைக்கும் ஆனந்தம் அனைத்தும் இது இல்லை இது இல்லை என்று துன்பம் இல்லை போன்ற ஒரு இல்லை என்று கூறும் நிலையிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஆனந்தமாகும். No birth and death, no misery. பிறப்பு இறப்பு இல்லை, துன்பம் இல்லை. So is that actual bliss? அதுதான் உண்மையான ஆனந்தமா? So real bliss arises from rasa, and there's no rasa in the Brahman. உண்மையான ஆனந்தம் ரசங்களில் இருந்து உருவாகிறது. அரூப பிரம்மனில் ரசங்கள் இருப்பதில்லை. So prema is really auspicious. பிரேமை மிக மிக மங்களகரமானது. So therefore we should concentrate on śrīmad-bhāgavatam, and we have no need of any other literature. எனவே நாம் ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் மட்டும் கவனம் செலுத்த வேண்டும். மற்ற சாஸ்திரங்களின் உதவி நமக்கு தேவையில்லை. So by hearing this literature nicely with attention and devotion, then immediately the Lord appears within the heart. இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத்தை பக்தியோடு கவனமாக ஒருவர் கேட்டால் அவருடைய மனதில் உடனடியாக பகவான் தோன்றுகிறார். So by attentively hearing Bhagavatam, then we can realize Krishna. ஸ்ரீமத் பாகவத்தை கவனமாக கேட்பதன் மூலமாக நாம் பகவான் கிருஷ்ணரை உணர முடியும். So Krishna is the highest form of the Lord with the highest bliss. கிருஷ்ணர் தான் பகவானின் மிக உயர்ந்த வடிவமாகும். அவரிடம்தான் மிக உயர்ந்த ஆனந்தம் இருக்கிறது. So this verse answers the question why we should study Bhagavatam. We should study Bhagavatam because we can realize Krishna and get the highest prema and the highest bliss. ஏன் நாம் பாகவத்தை படிக்க வேண்டும் என்ற கேள்விக்கு பதிலாக இந்த பதம் அமைந்துள்ளது. ஏன் நாம் படிக்க வேண்டும் என்றால் நாம் பகவான் கிருஷ்ணரை உணர முடியும். அதன் மூலம் மிக உயர்ந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முடியும். Hare Krishna. Maharaj, we can say a question is put here. Why is the need of any other literature? Bhagavatam is sufficient for God realization. So question may arise that there are so many other literatures, Vedic scriptures, so people may get confused. But this verse itself says Bhagavatam itself is enough for God realization. பாகவதம் மட்டுமே பகவானை உணர்வதற்கு போதுமானது என்று ஒரு வரி இங்கே இருக்கிறது. இதை படிக்கும் பொழுது ஒருவர் குழப்பமடையலாம். ஏனென்றால் பல வேத சாஸ்திரங்கள் இருக்கிறது, மற்றும் பல சாஸ்திரங்கள் இருக்கிறது. அவையெல்லாம் ஏன் இருக்கிறது என்ற வினா ஒருவர் மனதில் எழலாமே. Well, of course, if we study Bhagavatam, we can realize Krishna. நாம் பாகவத்தை படித்தால் நம்மால் பகவான் கிருஷ்ணரை உணர முடியும். And as said, if you water the root of the tree, all of the leaves and branches, etc., are satisfied. நீங்கள் வேருக்கு நீரூற்றுவதன் மூலம் அந்த மரத்தின் கிளைகள், இலைகள், மலர்கள் அனைத்தும் திருப்தி அடைகிறது. And as Upanishad says, that supreme entity is that knowing which everything is known. உபனிஷத்துகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அந்த மிக உயர்ந்த நபரை பற்றி ஒருவர் புரிந்து கொண்டால் அவர் அனைத்தையும் புரிந்து கொள்வார். So by knowing Krishna, everything is known, everything is achieved. ஒருவர் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டால் அவருக்கு அனைத்தும் புரிந்து விடுகிறது, அவர் அனைத்தையும் அடைந்து விடுகிறார். And the means of doing that is by hearing śrīmad-bhāgavatam. அதை எப்படி நாம் செய்ய வேண்டும் என்றால் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்பதன் மூலமாக நாம் செய்ய வேண்டும். We do not discard other scriptures or reject them because they are also authority presented by Supreme Lord. மற்ற சாஸ்திரங்களை நாம் நிராகரிப்பதில்லை. ஏனென்றால் அந்த சாஸ்திரங்களும் பரமபுருஷ பகவானின் அங்கீகாரம் பெற்று நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. But if we want the highest goal, that is Krishna, then we cannot give too much attention to all these other scriptures. They become distracting for us. ஆனால் மிக உயர்ந்த இலக்கு கிருஷ்ணரை அடைய வேண்டும் என்றால் நாம் மற்ற சாஸ்திரங்களின் மேல் கவனம் செலுத்தக்கூடாது. அவ்விதமாக செலுத்தினால் நமக்கு கவனச்சிதறல் ஏற்படும். So in the sense that they will impede
the process of bhakti to get to prema for Krishna, then they are rejected and called Kaitava dharma. அந்த விதத்தில் கிருஷ்ணரின் மேல் பிரேமை அடைவதற்கு அந்த சாஸ்திரங்கள் தடையாக இருக்கும் காரணத்தினால் அவைகளை கைத்தவ தர்மம் என்று குறிப்பிட்டு நாம் நிராகரிக்கிறோம். If they support bhakti and prema, then we can accept them. அந்த சாஸ்திரங்களில் பக்தி மற்றும் பிரேமை ஆதரிக்கப்பட்டிருந்தால் நாம் அதை ஏற்கலாம். So even in commenting on Bhagavatam, then our acharyas will quote from Upanishads and other Puranas, supporting only, but not necessary. பாகவத விளக்குரைகளில் கூட நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் மற்ற புராணங்களில் சாஸ்திரங்களிலிருந்து மேற்கோள் காட்டுவார்கள். அதாவது எங்கெல்லாம் இந்த பாகவத புராணத்தை ஆதரித்து அங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதோ அதை மட்டும் மேற்கோள் காட்டுவார்கள். So even without quoting all these different scriptures, still Bhagavatam is complete in itself. இந்த மற்ற சாஸ்திரங்களிலிருந்து மேற்கோள் காட்டாவிட்டாலும் பாகவதமே பூர்ணமான புராணமாகும், முழுமையான புராணமாகும். But because people will say, oh, well, Bhagavatam is like this, but what about everything else? So therefore we quote and say, yes, other scriptures are all supporting. ஆனால் மக்கள் கேட்கலாம், பாகவத புராணம் இப்படி இருக்கிறது, மற்ற சாஸ்திரங்களில் என்ன குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்று. அந்த கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் நாம் மற்ற சாஸ்திரங்களிலும் பாகவதத்தை ஆதரித்து குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்று நாம் மேற்கோள் காட்டுகிறோம். But Bhagavatam stands by itself, and therefore Jiva Goswami wrote the Sandarbhas to show that Bhagavatam itself proves everything. ஆனால் பாகவதம் சுதந்திரமானது. ஜீவகோஸ்வாமி சந்தர்ப்பங்கள் மூலமாக பாகவதமே நமக்கு அனைத்து உண்மைகளையும் நிரூபிக்கிறது என்று விளக்கியுள்ளார். Harish Maharaj, you mentioned the devotee is free from envy. Can you let me know at which stage of bhakti is a devotee free from envy? Is it at the bhava stage or prema stage? ஒரு பக்தர் பொறாமையிலிருந்து விடுபட்டுள்ளார் என்று நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள். எந்த நிலையில் அந்த பக்தர் பொறாமையிலிருந்து விடுபடுவார்? அது பாவ நிலையா அல்லது பிரேம நிலையா? Well, in the absolute sense, then in prema we have no anarthas, etc. பூரண தளத்திலும் பிரேமையிலும் நம்மிடம் அனர்த்தங்கள் இருப்பதில்லை. But even at the beginning stages of bhakti, we cannot envy the Supreme Lord, otherwise we cannot do bhakti. ஆனால் பக்தியின் தொடக்க நிலைகளில் கூட நம்மால் பரமபுருஷ பகவானின் மேல் பொறாமைப்பட முடியாது. அவ்விதமாக பொறாமை கொண்டால் நம்மால் பக்தி செய்ய முடியாது. Faith means we have enough conviction in the Supreme Lord to surrender to Him. So if we have envy, we cannot even surrender. நம்பிக்கை அல்லது விசுவாசம் என்றால் நாம் திடமான உறுதியோடு பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைவது. நம்மிடம் பொறாமை இருந்தால் நம்மால் அப்படி சரணடைய முடியாது. So because the Lord is kind, with that little bit of faith, we can begin the process of bhakti, even though we have so many anarthas. பகவான் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர். எனவே சிறிதளவு நம்பிக்கை நம்மிடம் இருந்தால் கூட நாம் அந்த பாதையை பக்தி மார்க்கத்தை ஏற்று அதில் பயிற்சி தொடங்கலாம், அதில் சேவை செய்யலாம். ஆனால் பகவான் நமக்கு மிகவும் கருணை வழங்குகிறார். We can say that the anarthas are ultimately rooted in ignorance. Ignorance is rooted in some envy. அனர்த்தங்களின் வேர் அறியாமையில் இருக்கிறது, அறியாமையின் வேர் பொறாமையில் இருக்கிறது. However, by that cultivation of bhakti, then those anarthas and ignorance, they all get dissipated. எப்படி இருப்பினும் பக்தியை பயிற்சி செய்ய அந்த அனர்த்தங்கள் மற்றும் அறியாமை அந்த நபரை விட்டு விலகுகிறது. And if the material tendencies are too strong, we cannot even practice bhakti. பௌதிகமான குணங்கள் மிகவும் பலமாக வேரூன்றி இருந்தால் அத்தகைய நபரானவர் பக்தியை பயிற்சி செய்ய முடியாது. Maharaj, this first word of this verse, like dharma, projjhita, means śrīmad-bhāgavatam is completely reject all kind of like dharma, kama and everything, and it actually exclusively explain about the prema or love of Godhead. But we see even in śrīmad-bhāgavatam also, when we read the different section of Bhagavatam, like the related the different devotees, at the end of the section we see the falashruti is almost like a material, but it's not a prema, it's not explaining. So, but here in this is completely uprooted, they rejected. Two things, correct? பாகவதம் தர்ம அர்த்த காம மோட்சத்தை நிராகரித்து பிரேமையை மட்டும் நமக்கு வழங்குகிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் சில பதங்கள் இறுதியில்
பௌதிகமான விளக்கங்கள் தருவது போல் நமக்கு தெரிகிறதே, அதில் பௌதிகமான இலக்குகளான தர்ம அர்த்த காம மோட்சத்தை புகழ்வது போல் தெரிகிறது. இதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது? This is following, we can say, a scriptural or maybe Puranic tradition. இது சாஸ்திரங்கள் அல்லது புராணங்களின் பாரம்பரியத்தை கடைபிடிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது என்று நாம் கூறலாம். And the tradition is you do this, you do that, then you get some nice material result. அந்த பாரம்பரியம் என்னவென்றால் இதை செய்யுங்கள், இதை செய்யுங்கள், இதை செய்யுங்கள், இவ்விதமாக செய்தால் உங்களுக்கு அற்புதமான பௌதிகமான பலன் கிடைக்கும் என்பதுதான். So sometimes they promise material results, but more often they desire freedom from misery, freedom from material pain, etc. சில சமயங்களில் அது பௌதிகமான இலக்குகளை தருவதாக நமக்கு உறுதியளிக்கிறது. உதாரணத்திற்கு இந்த பௌதிக துன்பங்களிலிருந்து விடுபடுவது, பௌதிகமான சூழ்நிலையிலிருந்து விடுபடுவது போன்ற இலக்குகள் தருவதாக நமக்கு உறுதியளிக்கிறது. So such things are promised only to encourage people who are on a lower level of faith. இது போன்ற விஷயங்கள் அங்கு ஏன் வாக்குறுதியாக தரப்படுகிறது என்றால், தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கும் மக்கள் இதில் ஆர்வம் கொள்ள வேண்டும், அதன் மூலம் அவர்கள் பக்தியில் முன்னேற வேண்டும் என்பதற்காக. So you'll see all the glorifications of different goddesses, all material things. மற்ற தேவர்களை மகிமைப்படுத்தும் அனைத்து வகையான புகழ்ச்சியும் பௌதிகமான புகழ்ச்சி தான். So that is meant for a certain type of audience to encourage them to perform a goddessy. So same way you should read Bhagavatam somehow or other. இது அனைத்து வகையான மக்களையும் உற்சாகப்படுத்துவதற்காக, உதாரணத்திற்கு ஒரு நபரானவர் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரின் மேல் பற்று கொண்டிருக்கலாம், எனவே அவரையும் பாகவதம் படிக்க உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. But those who were serious people, the śuśrūṣubhis, they were very seriously hearing and studying Bhagavatam, they will know what the actual essence is. ஆனால் பாகவதத்தை முழு கவனத்தோடு முழு ஈடுபாட்டோடு தீவிரமாக படிக்கும் நபர்களுக்கு பாகவதத்தின் உண்மையான சாரம் என்ன என்பது நன்றாக புரியும். This śuśrūṣubhis tat-kṣaṇāt sadyo avarudhyate. And Lord, if someone is so interested to hear about the Lord, Lord immediately appear in his heart. What do you mean by this? பகவானின் மேல் சிறிதளவு ஆர்வம் காட்டினால் அந்த நபரின் மனதில் பகவான் தோன்றுகிறார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதே, இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? Well, immediately that bhakti starts, we can say that the Lord favors that devotee. ஒரு பக்தி பாதையை தொடங்கிய உடனேயே பகவான் அந்த பக்தருக்கு சாதகமான பலன்களை தருகிறார். Of course we know that Parama is in the heart anyway, so he doesn't have to appear, he's already there. எப்படி இருப்பினும் பரமாத்மா மனதில் ஏற்கனவே இருக்கிறார், எனவே அவர் தோன்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. But he's also non-different from Bhagavan. பரமாத்மாவிற்கும் பகவானுக்கும் வேறுபாடு இல்லை. So instead of Paramatma being in the heart, when we start bhakti, then there's Bhagavan in the heart. எனவே பரமாத்மா மனதில் நமக்கு வழிகாட்டுவதற்கு பதிலாக நாம் பக்தியை தொடங்கும் பொழுது பகவானே நம் மனதிலிருந்து நமக்கு வழிகாட்டுகிறார். So what does he do as Bhagavan? Then he gives guidance. He says, I give you the intelligence by which you come to me. அவர் பகவானாக நமக்கு எப்படி வழிகாட்டுகிறார்? அவர் நமக்கு தேவையான புத்தி கூர்மையை வழங்குகிறார். அந்த புத்தி கூர்மை மூலமாக நம்மால் பகவானை அடைய முடியும். Online please. Hare Krishna Maharaj. Am I audible, Prabhu? Yes. Hare Krishna Maharaj, Dandat Pranam. We have around 145 devotees through various online platforms. Thank you for the nectar, Maharaj. The first question is from Her Grace Radha Rasmai Mataji. If śrīmad-bhāgavatam is enough, then why so many literatures were written at all? ஸ்ரீமத்-பாகவதமே போதுமானது என்றால் ஏன் பல்வேறு சாஸ்திரங்கள் எழுதப்பட்டுள்ளது? Well, many literatures manifested before Bhagavatam, so Vedavyas manifested Bhagavatam as the final conclusion. பல சாஸ்திரங்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திற்கு முன்னாலேயே வெளிப்பட்டது. எனவே வேதவியாசர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை இறுதியான முடிவாக நமக்கு வழங்குகிறார். Now the followers of Chaitanya Mahaprabhu manifested different literatures to expand, explain the meaning of Bhagavatam.
சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பின்பற்றுபவர்கள் பல சாஸ்திரங்களில் வெளிப்படுத்தினார்கள். அந்த சாஸ்திரங்களில் பாகவதத்தின் அர்த்தமானது விரிவாக நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. Thank you, Maharaj. The next question is from Her Grace Ruparani Mataji. Srila Prabhupada has recommended to study śrīmad-bhāgavatam from the beginning and then go to the 10th canto gradually. But Prabhupada has written Krishna books separately. How do we understand this? ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்கள் ஸ்ரீமத் பாகவத்தை முதல் ஸ்கந்தத்திலிருந்து தொடங்கி படிப்படியாக செல்ல வேண்டும், அதன் பிறகு நாம் இறுதியாக 10வது ஸ்கந்தத்தை அடைய வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆனால் கிருஷ்ணா என்ற புத்தகத்தை பிரபுபாத் எழுதியுள்ளார். அதில் அந்த கிருஷ்ணரின் 10வது ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்பட்ட லீலைகளை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? Well, the main idea is of not starting from the 10th canto is that we should have some proper knowledge first. நாம் ஏன் 10வது ஸ்கந்தத்திலிருந்து நேரடியாக தொடங்கக்கூடாது என்றால் அடிப்படையாக நமக்கு ஒரு சரியான ஞானமானது தேவைப்படுகிறது. Otherwise, we read Krishna's pastimes and say, oh, Krishna is an ordinary person, he steals and lies and does so many things like everybody else. அல்லது நேரடியாக அதை படித்தால் கிருஷ்ணர் ஒரு சாதாரண நபர் என்று நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ளலாம். மற்றவர்களைப் போல கிருஷ்ணர் திருடுகிறார், பொய்யுரைக்கிறார் என்று அவரை பற்றி நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ளலாம். However, if we get proper explanation of the 10th canto, then we won't fall into that type of mistake. ஆனால் 10வது ஸ்கந்தத்தின் சரியான விளக்கத்தை நாம் படித்து புரிந்து கொண்டால் அது போன்ற தவறை நாம் செய்ய மாட்டோம். And therefore, when Prabhupada gave the Krishna book, then he explained very carefully the nature of Krishna in all the different pastimes. பிரபுபாதர் அந்த கிருஷ்ணா புத்தகத்தில் பல லீலைகளை விளக்கும் பொழுது பகவான் கிருஷ்ணன் இயல்பை பற்றி விரிவாக தெளிவாக நமக்கு விளக்கியுள்ளார். Thank you, Maharaj. Maharaj, in the purport, there is a nice note. As long as the living entity is trying to master material nature, there is no possibility of his becoming servant of the Supreme. Service to the Lord is rendered in pure consciousness of one's spiritual identity. So nevertheless, we see that even before our anarthas are eliminated, we are embarking in the process of bhakti yoga. So how do we understand this, our physical activity, physical bhakti process and this particular statement? பொறாமை குணம் இருக்கும் வரை பகவானுக்கு சேவகன நிலையை ஒரு ஜீவாத்மா அடைய முடியாது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இங்கே நம்முடைய பக்தி மார்க்கத்தில் அனர்த்த நிவர்த்தி என்ற நிலையை அடைவதற்கு முன்னாலேயே நாம் சேவையில் ஈடுபடுகிறோமே. எனவே இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? Well, Bhagavatam says the qualification for bhakti, of course, is faith, but one should not have too much material attraction. பாகவதம் குறிப்பிடுகிறது பக்திக்கான தகுதி நம்பிக்கை, அதே சமயத்தில் அந்த நபரிடம் அதிகமாக பௌதிக கவர்ச்சிகள் இருக்கக்கூடாது. If one has too much material attraction and has no desire to give that up, then one cannot progress in bhakti. ஒருவரிடம் பௌதிகமான கவர்ச்சிகள் அதிகமாக இருந்து அதை கைவிட அவர் முயற்சிக்காவிட்டால் அவரால் பக்தியில் முன்னேற முடியாது. And this becomes the 10th aparad to the holy name. இது புனித நாமத்திற்கு எதிரான 10வது அபராதமாகிறது. So we cannot have too much material attraction, and then if we have faith, then gradually that material attraction gets less and less. நம்மிடம் அதிகமான பௌதிக கவர்ச்சிகள் ஆசைகள் இருந்து அதே சமயம் பகவானின் மேல் தீவிரமான நம்பிக்கை இருந்தால் படிப்படியாக நம்முடைய ஆசைகள் நம்மை விட்டு விலகிவிடும். But in the beginning stages of bhakti, then again the anarthas may strongly manifest, and then we get problems. ஆனால் பக்தியின் ஆரம்ப நிலைகளில் அனர்த்தங்கள் வெளிப்படலாம், அதனால் நாம் பிரச்சனைகளை சந்திக்கலாம். So we should go through the process of anartha nivritti and get to nishta, and then those problems are in a state where they don't give us too much difficulties. ஒருவர் அனர்த்த நிவர்த்தி நிலையை கடந்து நிஷ்டா என்ற நிலையை அடையும் பொழுது இந்த பிரச்சனைகள் அவருக்கு அதிகமாக தொந்தரவுகளை ஏற்படுத்தாது. Thank you, Maharaj. Thank you for the clarity. Dandavat pranams. Jai. 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 Hari Hari Vam. Hare Krishna. Thank you so much, everybody, for attending the class. Prasadam is available for everybody, those who attended the class. Southern side of the gate. That's it.
there is a tent is available. Please don't go to the basement. There is a program is going on today. So, but to get the prasadam, you have to get a coupon. If you don't get the coupon, you have to pay 50 rupees for the prasadam.